Welcome everyone. Hope you are all doing good. Study very well, work hard, write a lot, read a lot, and especially read loudly. If you don't read loudly, you will not improve your accent, your pronunciation, and look at the very words you read and read very loudly, and just practice reading every day so that your English is your reading, your accent is very good. So reading loudly is very essential for improving your accent. Okay, so please listen to some English news in TV or in radio, then speak with your friends in English, and read and write. And reading, okay, silent reading is okay, but every day just read for half an hour so that you improve your English. Okay, welcome to the lecture series again on A02 English. This lecture is on Unit 4 of the course book, and today we learn types of sentences based on clause structure. And this is the 5th lecture in this series. Previous lectures we discussed the earlier 3 units, and please go back to those lectures if you haven't listened, and just study that as well. Thanks a lot for watching. Thanks a lot for the support. Okay, so let us understand what today we will be learning. What are clauses? We discuss a clause, then we discuss what is a sentence. That is, of course, subject and predicate. We study all that. Still, once again, we'll be looking at all that. Thereafter, we will be just analyzing the subordinate clauses. Okay, the main clause and subordinate clauses. There are different types of clauses. Okay, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം, പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിവിധ തരം സെന്റൻസുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ അസർട്ടീവ് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചും ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചും ഇംപെറേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അത് സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെന്റൻസിന്റെ ക്ലോസ് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് എത്ര സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ആ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റിന്റെയും ഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, എണ്ണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും, ചില വാചകങ്ങളിൽ ഒരു ക്ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചില വാചകങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ക്ലോസുകളുണ്ട്. ആ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസസ് അനുസരിച്ച്, ക്ലോസിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്, ക്ലോസുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെന്റൻസുകളെ വിവിധ തരമായി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ 3ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചത് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, അർത്ഥമനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം സെന്റൻസുകളുണ്ട്, ഏത് തരം സെന്റൻസുകളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. 4 തരം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്, കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്നിങ്ങനെ 3 തരം സെന്റൻസുകളുണ്ട്. സെന്റൻസിലെ ക്ലോസുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് എക്സാമ്പിളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. I'll be reading from the text initially. Unit 4, types of sentences based on clause structure. A clause consists of a group of words that includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb, and it forms a part of the sentence. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്കെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് സംശയം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടാകാം. A clause consists of a group of words that includes a subject and a finite verb. ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം is either the doer of an action or
a person, place, or a thing or an idea about which something is said. That is subject. A verb is a word that shows action, or it is a word that shows the time of a state of being. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം കാണിക്കുന്ന വാക്കാണ് വേർബ്. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർബും കൂടെ ചേരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാം, നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ. നിഖിൽ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. ആരാണ് കാർ വാങ്ങിയത്? നിഖിലാണ് വാങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ബോട്ട് എ കാർ എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. നിഖിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്, ബോട്ട് എ കാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇങ്ങനെ നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ക്ലോസ് ആണുള്ളത്. കാരണം ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസേ ഉള്ളൂ, ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലോസേ ഉള്ളൂ. ആ ക്ലോസിന് തനിച്ച് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം തരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഒറ്റ ക്ലോസേ ഉള്ള കാരണം അതിനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ തനിച്ച് അർത്ഥം തരാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ. ഓക്കെ, one clause. A clause consists of a group of words that includes a subject and a finite verb. അതൊന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം. ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഇവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, let us look at that. Gopal played well. ഗോപാൽ നന്നായി കളിച്ചു. Gopal played well. Look at that. ഗോപാൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള് സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലേഡ് വെൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ പ്ലേഡ് വെൽ, ഗോപാൽ നന്നായി കളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും. പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം തരുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു ക്ലോസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഉള്ള കാരണം അതിനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, എ ക്ലോസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വൺ വെർബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെന്റൻസ്. So basically a sentence can be split into two parts, the subject and the predicate. The subject often comes as the first of a sentence and it is followed by the verb. സാധാരണ സെന്റൻസിന്റെ എല്ലാം ആദ്യ ഭാഗത്താണ് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്. ഗോപാൽ പ്ലേഡ് വെൽ. നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ. രാമ killed Ravana. Alex went to the beach. Okay, Alex is the subject, went to the beach is the predicate. One subject only, one predicate only, so one clause. Okay, so the subject often comes as the first of a sentence and it is followed by the verb. A subject may be a noun, a pronoun, or a noun phrase. Okay, so here Gopal is a noun. Okay, all right. A subject can be grammatically a noun or a pronoun. Okay, Gopal played well. He helped his team. Okay, he helped his team. ഇവിടെ he എന്നുള്ളത് ഒരു pronoun ആണ്. Okay, he helped his team. Okay, this Gopal is a noun. What is a noun? ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര്. ഒരു noun is a word that is the name of a person, place, thing or an idea. ഒരു വസ്തുവിന്റെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു സാധനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് noun. Love is kind. Okay, then Gopal is noun, he is a pronoun.
Or look at this. A subject may be a noun, a pronoun, or a noun phrase. What is a noun phrase? One noun and one or more words is a noun phrase. Say for example, you can say the king helped, okay, the queen. The king helped the queen. All right, very easy. The king, king is the noun. King is preceded by the, okay. And when you have such expressions like an article and a noun, it is a noun phrase. One noun and one or more words is a noun phrase. അപ്പോൾ ഒരു വാചകത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് noun എന്ന് വരാം, pronoun എന്ന് വരാം, noun phrase എന്ന് വരാം. Okay, or else you can say the tall man in the garden is a writer. Okay, look at that. We just casually say, right? The tall man in the garden is a writer. The tall man in the garden, subject, is a writer, predicate. അപ്പോൾ ആ ഈസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് മുഴുവനും സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ. So the subject may be a noun, a pronoun, or a noun phrase. A predicate often comes after the subject and it begins with a verb. Okay, ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. Verb played, helped, okay, bought. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, predicate is that part of the sentence other than the subject. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? predicate എന്ന് പറയും. Okay. A predicate often comes after the subject and it begins with a verb. When the sentence has only one subject and one predicate, it is both a sentence and a clause. A sentence may comprise one or more clauses. ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസേ ഉള്ളെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ് ആകാം, ഒന്നിലധികം ക്ലോസസ് ആകാം. ഒരു ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഒന്നിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോംപ്ലക്സ് എന്നോ കോമ്പൗണ്ട് എന്നോ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നോ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം. Nigel bought a car. Nigel bought a car. Nigel is the subject. Bought a car is the predicate. And there is just one clause. Okay? It is a simple sentence. Number 2. When Nigel bought a car. Look at this. When Nigel bought a car, he distributed sweets. Nigel car വാങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ മിഠായി, മധുരം, പലഹാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം when Nigel bought a car, ഇതിനകത്ത് Nigel എന്നുള്ള when Nigel, ഈ Nigel എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ്, bought a car എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്, ആദ്യത്തെ ക്ലോസിന്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, Nigel bought a car, Nigel എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ്, bought a car എന്നുള്ളതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് when Nigel bought a car, Nigel കാർ വാങ്ങിയപ്പോൾ, when Nigel bought a car, അവൻ കാർ വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചു, എന്താ നമുക്കറിയില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി ആ കൂടെ ചേരണം. ഓക്കെ, സോ he distributed sweets. He distributed sweets. Who distributed? He distributed. He is the subject. Distributed is the verb. Sweets is the object. So he is the subject. Distributed sweets is the predicate. So you have one subject here, one predicate here. Okay, so you have one clause here. Nigel bought a car. When Nigel bought a car, Nigel is the subject, bought a car is the predicate. So you have one clause plus another clause. So you have two clauses. Okay, here you have two clauses, and
this is he distributed sweets. Avan പലഹാരങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വെൻ നിഖിൽ ബോട്ട് എ കാർ, അതിന് തനിച്ച് മീനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ, because this part is dependent on the first part, that is the main clause, we can call this a dependent clause or a subordinate clause. Okay, so when Nikhil bought a car, he distributed sweets, has two clauses, and now because you have one main clause and one subordinate clause, you can call this a complex sentence. So first one is a simple sentence. Second one is a complex, C-O-M-P-L-E-X, complex sentence, because you have one main clause and another dependent clause. Let's move forward to the next one. When Nikhil bought a car, subject, predicate, first clause. He, subject, gave sweets to his neighbors, second predicate, second clause. When Nikhil bought a car, he gave sweets to his neighbors, and they is another subject, greeted him. They greeted him. Okay, look at that. Another predicate. So you can say, when Nikhil bought a car, first clause number 1 plus he gave sweets to his neighbors, clause number 2 plus they greeted him, third clause number 1, 2, 3. Here you have 3 clauses. Okay, 3 subject and 3 predicate. 3 clauses. Look at the very kind of sentence. Because you have more than one, this is not a simple sentence, but this is a compound sentence, because you have, okay, how many dependent clauses and how many independent clauses? One dependent clause. When Nikhil bought a car, Nikhil car വാങ്ങിയപ്പോൾ, incomplete, but subject and predicate we have. So this is a subordinate clause. When he gave sweets to his neighbors, അവനവന്റെ അയൽപക്കക്കാർക്ക് മിഠായി കൊടുത്തു. It's complete. It is a main clause. It is a simple sentence. Another one, they greeted him. They greeted തനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ complete ആണ്, subject ഉണ്ട്, predicate ഉണ്ട്, മറ്റൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കാരണം ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട്, 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ചുരുക്കി നമുക്ക് പറയാം, there are 3 clauses. Okay, so there are 2 types of clauses right now. Now we are just going to study about 2 types of clauses, right? One is known as principal clause. Principal, right? Pradhana clause. Number 2 is independent. Principal clause is also known as independent clause. മനസ്സിലാക്കുക, തനിച്ച് മീനിങ് തരാൻ പറ്റുന്ന, തനിയെ നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസിനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ ബെൽ റാങ്. Look at this. The bell rang. മണി അടിച്ചു. കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. The bell rang. The bell rang. It can give you the bell rang. Bell rang. The bell rang. He played. Okay. And the subordinate clause. Next is subordinate clause or dependent clause. മെയിൻ ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ച് തനിച്ച് മീനിങ് തരാൻ പറ്റാത്ത
ഒരു ക്ലോസിനാണ് നമ്മൾ പറയുക subordinate clause. Let us think of another sentence. The bell rang when he reached the college. The bell rang when he reached the college. When he reached the college. അവൻ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ. When he reached the college. നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിന് തനിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. When he reached the college. Reached the college. When he reached the college. Incomplete ആണ്. പക്ഷേ he എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, റീച്ച് ദി കോളേജ് എന്നുള്ള പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ആണ്. പക്ഷെ തനിച്ച് അർത്ഥം തരാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ തനിച്ച് അർത്ഥം തരാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ആ ഒരു ക്ലോസിനെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് attached to the main clause. You have a higher rank, a clause with a higher rank and a clause with a maybe lower rank. Okay, മറ്റൊരു ക്ലോസിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസിനെ നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്നോ വിളിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ the bell rang when he reached the college. Bell rang when he reached the college. അവൻ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ മണിയടിച്ചു തനിച്ച് നിൽക്കാം. ഓക്കെ, അവൻ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ തനിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്നോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്നോ വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി function, the purpose we use the clause for, you have different types of clauses. Subordinate clause inde duty അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസുകളെ പല പേരിൽ വിളിക്കും. ഓക്കെ, we will have a reading of the text, thereafter we'll go forward. Principal or independent clause. An independent clause has its own existence and makes a meaningful sentence, and hence it is also known as the principal clause. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസിന് തനിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിന് വളരെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ആശയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും, കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ the lion barked. The lion barked. Rather, the lion roared. The lion roared. Okay, the lion roared. The dog barked. The dog barked. Okay. Then two independent clauses can be joined by coordinators like and, but, so, yet, etc. in a sentence. Okay, ഒരു വാചകത്തിലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസുകളെ കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, കോഓർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. Sasa read the whole story. Sam wants to buy a phone but he doesn't have enough money. Look at this. Two independent clauses can be joined by coordinators like and, but, so, yet, etc. Sasha read the whole story, but her brother read only 2 chapters. Sam went to buy a phone, but he doesn't have enough money. Kiran went to Dubai and visited Burj Khalifa. Okay, Kiran went to Dubai. That is first independent clause and is the coordinating conjunction. Visited Burj Khalifa. ഇവിടെ നമുക്ക് Kiran went to Dubai and visited Burj Khalifa എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കിരൺ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കിരൺ വിസിറ്റഡ് ബുർജ്, ഹി വിസിറ്റഡ് ബുർജ് ഖലീഫ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക്
എഴുതാം എഴുതാതിരിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലോസ് കൂടിയുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. Now we move forward to discuss subordinate or dependent clauses. A dependent clause cannot function on its own and it leaves an idea or thought incomplete. When I reached the railway station, ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചു. ബോംബ് പൊട്ടിയതാകാം, ട്രെയിൻ പോയതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എൻ്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയതാകാം, എന്തോ ആകാം. അപ്പോൾ a dependent clause cannot function on its own and as it leaves an idea or thought incomplete. It is also called a subordinate clause. A dependent clause alone cannot form a complete sentence, so it supports the independent clauses to form a meaningful sentence. When I reached the railway station, the train had left. When I reached the railway station, the train had left. If you study well, you will get a very good score. If you work hard, you will have success. Okay? This is the boy who helped me. Look at that. This is the book I bought yesterday. Okay? This is the book that I bought yesterday. Alright. The subordinators are used to connect the dependent clauses to another clause. The subordinators are used to connect the dependent clause to another clause to complete the sentence. ഒരു ക്ലോസിനെ മറ്റൊരു ക്ലോസ്, പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ ക്ലോസിനെ അഥവാ നമ്മളുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെ മെയിൻ ക്ലോസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സബോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ when I reached the railway station, the train had gone. The train had left. അതിലെ when എന്നുള്ളത് സബോർഡിനേറ്റർ ആണ്. Okay, this is the book which my uncle gifted me. Okay, my uncle gifted me. This is the book. This is the book which my uncle gifted me. Which is the subordinator. Okay, subordinators are used to connect the dependent clause to another clause to complete the sentence. Each dependent clause begins with a subordinator. When I look at that subordinator, when I reached the railway station, okay, the train had gone. When I reached the college, when. If you study well, you will pass the examination. If you work hard, okay. Subordinators may be relative pronouns, subordinating conjunctions, or noun clause markers. Okay, subordinators may be relative pronouns like who, whom, that, which. Subordinating conjunctions like but, when, if. Okay, or noun clause markers like that, etc. A dependent clause is of 3 types. Okay, നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട്. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച്, ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസുകൾ ഉണ്ട്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്, ആഡ്വേർബ് ക്ലോസ് ആൻഡ് നൗൺ ക്ലോസ്. 3 തരത്തിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസുകളുണ്ട്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്, adverb clause, noun clause. What is an adjective? An adjective is a word that modifies the noun. ഒരു നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിനാണ് adjective എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിലെ നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസുകൾ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസുകളെ നമ്മൾ adjective clause എന്ന് വിളിക്കും. ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ this is a resort that we saw in the advertisement. Okay, the resort we saw in the advertisement. Okay, this is the resort. This is the resort. Idana our resort. This is the resort that we saw in the advertisement. Parasyathil nammal kanda our resort idana. Idana our resort, right? This is the resort. This is a resort. Is complete. This is independent clause. That we saw in the advertisement എന്നുള്ളത് subordinate clause. That എന്നുള്ളത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
pronoun ആണ്. That is a relative pronoun. Okay, that അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിലെ റിസോർട്ടിനെ subordinate clause വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. This is a resort that we saw in the advertisement. Number 2, the man who was our tour guide is an American. The man is an American, main clause. പക്ഷേ അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Who was our tour guide. The man who was our tour guide is an American. The man is an American, main clause. Who was our tour guide, subordinate clause. Okay, American ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Was our tour guide. Okay, so subordinate clause ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവിനെ പോലെ മെയിൻ ക്ലോസിലെ നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ആഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. ഇനി സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഒരു ആഡ്വർബിനെ പോലെ മെയിൻ ക്ലോസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിനെ adverb clause എന്ന് വിളിക്കും. An adverb or adverbial clause is a type of dependent clause that starts with subordinating conjunctions like because, although, when, if, until, as if, etc. The guy spent the night on the rod because he was homeless. The guy spent the night on the rod because he was homeless. Okay, because he was homeless is subordinate clause. All right, now we spend a lot of money as if we were rich. We spend a lot of money as if we were rich. Now we have the third noun clause. Okay, noun clause is a dependent clause that functions as a noun. A noun clause can be a subject, object, or subject complement, and it starts with the same words that begin with adjective clause. That, who, when, which, where, whether, why, how. Example, what we saw at Thiruvananthapuram Zoo was amazing. It was amazing. അത് അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ക്ലോസ്. What we saw at Thiruvananthapuram Zoo is subordinate clause. Okay, was amazing. All right, so it was amazing. What was amazing? What we saw at Thiruvananthapuram Zoo was amazing. So the dependent clause does the function of a noun, and that clause is a noun clause. I know maths. I know English. I know that the story is true. I know what? That the story is true. Okay? I know that the story is true. Look here. I know something. So here, noun clause is the object of the main clause. Okay? അപ്പോൾ noun ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഒരു നൗണിന് സബ്ജക്റ്റ് ആകാം, ഒബ്ജക്റ്റ് ആകാം, സബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആകാം, ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ ആകാം. അതേപോലെ നൗണിന്റെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസുകളെ നമ്മൾ noun clauses എന്ന് വിളിക്കും. Whoever has done it should get the punishment. Okay? Whoever has done it should get the punishment. He should get the punishment. They should get the punishment എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ക്ലോസ്. ആർക്ക്? Who should be punished? Whoever has done it. ഇത് ചെയ്തവർ ആരായാലും. Okay. Should get the punishment. Okay. So with that we can conclude today's lecture. Next class we will be discussing the exercises. So today we studied about the clause. We know what a clause is. We know what a main clause is. We know what a subordinate clause is. And based on the nature of the subordinate clause, we have three types of subordinate clauses: adjective clauses, adverb clauses, and noun clauses. Next day we will be just discussing the exercises. So meanwhile, I give you a homework. Each of you can try to
answer the exercises in page number 28 and 29, and if you have difficulty, please come back to the next lecture in which I will be giving you the answers. So thank you so much for watching and listening. Okay, if you really want to improve your English, read a lot of English books, look at each and every sentence, try to find out the words there, see what kind of words you have there, whether you have nouns there, adverbs there, adjectives there, which are the verbs, and which are the clauses in a sentence. Look at what kind of a sentence is that. Is it a simple sentence? Is it a main clause, subordinate clause? What kind of a subordinate clause? Adverbial clause, adjectival clause, or noun clause? Okay, do a lot of homework, and hard work will take you to success. There aren't shortcuts to success and happiness. Success and happiness comes to people who work hard. നല്ലപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ കേൾക്കുക, എഴുതുക, ഉറക്കെ വായിക്കുക. അങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വളരെ നന്നാക്കുക. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ ജീവിത വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു വരിക. സന്തോഷമായിരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.